The Prevention of Terrorism Act was instituted in Sri Lanka in 1979 as a temporary statutory measure during the conflict with the LTTE. In 1982, the act was made permanent by the then Sri Lankan government under President J.R. Jayawardena. Since enactment, it has been heavily criticized as a draconian piece of legislation by organizations both locally and internationally. During the past few years, the Sri Lankan government was accused of using the PTA to repress protesters, human rights activists, and civil society groups. Subsequently, United Nations human rights experts called for an immediate moratorium on the use of the PTA and urged the government to substantively review and revise the legislation to comply with international human rights law. Due to massive public pressure, the government took measures to prepare a draft bill to repeal the Prevention of Terrorism Act, and it was approved by Cabinet in October of last year. The new bill was then published in the Government Gazette on the 23rd of March this year. According to Minister of Justice Dr. Vijayadasa Rajapaksa, the bill was prepared by adhering to international laws and following precedent in anti-terrorism legislation of other countries. Prior to it being presented to the Parliament, it received heavy backlash from the Human Rights Commission of Sri Lanka, trade unions and other organizations, citing that a national dialogue is essential to be executed before presenting the bill to Parliament. These parties also stated that the bill was not that much of an improvement from the previous act, as it threatened citizens' freedom of assembly and speech. Subsequently, the government has now decided to redraft the new anti-terrorism bill with amendments by incorporating views furnished by interested parties into consideration. At the cabinet meeting last evening, approval was granted to the proposal by the Justice Minister to instruct the legal draftsman to redraft the anti-terrorism bill by incorporating revisions recognized in the draft bill already sketched. කරු ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ අධිකරණ බන්ධනාගාර කටයුතු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ඇමැතුමා ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත සකස් කළා 2023යි 2යි 27 වෙනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දුන්නා. නමුත් රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද එකී පනත් කෙටුම්පතේ සඳහන් ඇතැම් වගන්ති සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන් ගණනාවක් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් සැලකිල්ලටගෙන එම පනත් කෙටුම්පත සඳහා අවශ්‍ය සංශෝධන හඳුන්වා දීමට තීරණය කළා. ඒ අනුව පනත් කෙටුම්පත සංශෝධනය කළා. සංශෝධිත පනත් කෙටුම්පත නැවත සකස් කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත සම්පාදකට උපදෙස් දෙන්නට එමෙතුමා ඉදිරිපත් කළ සංදේශයට අනුමැතිය ලැබුණා. මීට කලින් ඉදිරිපත් කළ අනුමත කරපු ත්‍රස්ත විරෝධී පනතට විවිධ පාර්ශ්වයන් විසින් ඉදිරිපත් කරපු සංශෝධන ඇතුළත් කළා. නව පනත් කෙටුම්පතක් විදියට එය සකස් කරන්නට අවසර ඉල්ලා සිටියේ. ඒ සඳහා අවසර ලබා දුන්නා.